Шановні пані і панове, дозвольте попросити на завершення ще кілька хвилин вашої уваги. Від імені хору Української католицької церкви Святого Миколая та жіночого хору «Мрія», також від українців Баффало та українців в Україні, ми хочемо подякувати вам, кожному учаснику хору особисто, а також цим прекрасним жінкам, диригенткам, професору Клаудії Браун, доктору Джесі Даунс, Терен Герек, асистенту диригента, за чудовий концерт. Насправді, він має набагато глибший сенс, ніж може здатися на перший погляд. Dear ladies and gentlemen, please allow just a few more moments of your attention. On behalf of the Ukrainian Catholic Church St. Nicholas Choir, the Ukrainian Ladies Choir Mriya, the Ukrainian community in Buffalo, and Ukrainians in Ukraine, we would like to thank you, each member of the UUCB Choir and UB Choir and chorus, as well as these beautiful women, the musical directors, Dr. Jessie Downs, Professor Claudia Brown, and Assistant Conductor Taryn Gurig for this wonderful concert. Truly, this concert has a much deeper meaning than what it seems at first glance. 400 років Росія намагається знищити Україну. Страшним голодом, розстрілами, переселеннями, психічно і психологічно. Останні 2 роки особливо жорстоко це відбувається на очах усього світу. Щохвилини в Україні гинуть військові, цивільні люди, у тому числі діти, наше майбутнє. Гинуть тому, що українці, що виборюють право бути собою. Впродовж 400 років нас силою намагаються переконати у тому, що ми не маємо своєї культури, своєї віри, своєї музики, своєї літератури. 400 років принижують нашу мову і насаджують свою. For 400 years, Russia has been striving to destroy Ukraine. Just in the 20th century alone, the horrific artificially created famine of 1932 and 33, Holodomor, shootings of religious, intellectual, and cultural leaders, forced deportations and kidnappings, involuntary commitment to psychiatric wards, psychological and physical torture. These last 2 brutal years in plain sight of the whole world. Every second in Ukraine, a soldier, a civilian, including children, our future, dies at the hands of Putin's military. These victims are being killed simply because they are Ukrainian, because they are defending their right to be Ukrainian. For 4 centuries, Russia has striven to tell us that we do not have our own culture, our own faith, our own music, or our own literature. They demean our language and attempt to supplant their own. Нинішній вечір став яскравим доказом протилежного. Більшість творів, які сьогодні прозвучали на цій сцені, створені саме у часи найстрашніших заборон. Більшість їхніх авторів, як Тарас Шевченко, родина Миколи Лисенка чи Мирослава Скорика, були фізично знищені або переслідувані. Автор безсмертного «Щедрика» Микола Леонтович був вбитий російським агентом у момент, коли його твір тріумфально виконував український хор під керівництвом Олександра Кошиця і Кирила Стеценка тут, у США, у Карнегі-холі 100 років тому. Але попри все, Україна є. Українці є. І дуже важливо, що тепер ми не самі. Ми маємо добрих і надійних приятелів
таких як ви, американський народ, який добре знає, що таке свобода і незалежність. This event, Prayers for Peace, has become a shining example of the opposite of Russia's ambition. The majority of the pieces performed this evening were created in exactly the times when it was most strongly forbidden to create Ukrainian works of art. The majority of the creators, such as the poet and artist Taras Shevchenko, who lived in 1814 to 1861, the family of Mykola Lysenko, 1842 to 1912, and Miroslav Skodek, 1938 to 2020, were physically destroyed or persecuted. The composer of the eternally popular carol Szczedrik, Carol of the Bells, Mykola Leontovich, from 1877 to 1921. He was murdered by a Russian agent at the moment that this song was triumphantly performed by the Ukrainian choir under the direction of Alexander Koshich and Kirill Stasenko at Carnegie Hall here in the US over 100 years ago. Through all of this, Ukraine is, Ukrainians are, and it is so vital that we Ukrainians are not alone now. We have good and kind friends, such as all of you, the American people, who know well what it means to have freedom and independence. У мене в руках писанка. На українських землях її пишуть вже багато тисяч років, переважно жінки-матері. Росія намагалася знищити і вбити також цю нашу традицію, але їй це не вдалося. У моєму рідному місті Коломиї, що у західній частині України, діє єдиний у світі музей, збудований у формі великого яйця писанки, де зберігається понад 12 тисяч писанок і декоративних яєць не лише з України, а з більшості країн світу. Адже згідно із давніми віруваннями багатьох народів, наш світ народився саме з яйця. In Andriana's hand is a pisanka. The name of this item comes from the action used to create it. The design is written with wax-filled stylus, and the Ukrainian verb is pisate. Pisanki have been written in Ukraine for many thousands of years, usually by the mothers and daughters of the family. In pre-Christian times, ancient Ukrainians wrote pisanki as good luck talismans for everything in their daily life. When Ukraine was baptized as a Christian nation in 988 AD by Volodymyr Veliki, pisanki and their motifs were given meanings associated with the miracle of our salvation through our Lord Jesus Christ. Russia has tried to break even this tradition, but without success. In Andriana's hometown of Kolomea, in western Ukraine, there is the only museum in the world shaped like a pisanka and dedicated to the preservation of over 12,000 pisanki and decorated eggs from a majority of countries around the world. Clearly, so many peoples of the world hold the common belief that the egg is a symbol of life. Ці писанки з далекої Коломиї, написані українськими майстринями, сьогодні ми хочемо подарувати вам. Символи, зображені на них, несуть у собі послання любові, віри і миру. Це те, що є життям. І сьогодні всі ми разом виборюємо право жити. Сьогодні ми, як ніколи, віримо, що зможемо це зробити. Бо лише щира і правдива любов один до одного здатна зберегти життя на цій прекрасній, як писанка, планеті Земля. Але такій крихкій, як яєчко, яке у недбалих руках може впасти і розбитися. Тому на нас всіх лежить колективна відповідальність за безпеку світу. We would like to present these pisanki from faraway Kolomea, written by Ukrainian artists, to you tonight. The symbols written on the eggs carry our wishes of love, faith, and peace for you. This is what life is about.
And with these concerts this weekend, we are all defending the right to live. This evening, we, as never before, believe that we can do this, because only through sincere and true love for one another can we save life on this beautiful, intricately designed, Pisanka-like planet Earth. But it is fragile, like an egg, and in the wrong hands, it can fall and break apart. It is therefore our collective responsibility to keep the world safe. Дякуємо за допомогу, підтримку і солідарність. Слава Україні! Боже, бережи Америку! Again, our heartfelt thanks for your help, support, and solidarity. Slava Ukraini, and God bless America.